McGrew International and Current Books International. She is also the recipient of a number of prestigious research, travel and seminar grants. She is on the editorial board of several international journals and is a member of various policy-making committees related to education and research on the life sciences. She is also the prime mover of an important restoration project of a 100-year-old museum and repository of rare, endangered and threatened zoological specimens because she believes that application of technology, archiving of the past, while knowing and preserving India's biodiversity through awareness and practice is the key to the success of any branch of the life sciences. Ena, please. Thank you for that wonderful introduction. I thank all of you, the ones who are still here in the auditorium, to have survived an intense session today where people from various walks of translational and regenerative biology regaled you with their experiences and their findings and posed questions to you. So I'm not going to talk a lot of science today. I see a lot of students still here and research scholars. Some of my colleagues have left. So I'm not going to talk a lot of the nitty-gritties that come out of a scientific work. Rather, I would like to focus on the scope, what you can do and how you want to do it if you want to do an end-to-end research. So here I would like to play this Subrata sound. No, not this one. Yeah. So there's this little report that News Time, a Bengali channel, did on my camelid work. This was telecast sometime in June. So that I would like to play for you. And then we're going to talk a little bit about what my lab does and what I feel can still be done in the field. What I want you to take home, and there are a lot of my postgraduate students here, what I would like you to take home is what the other speakers have also told you about, and get a little bit of a perspective on how you can tweak questions and find answers. Small answers at first together like pearls and come up with a nice garland. So that's the idea. Ask simple questions, get simple answers, and then string them all together. And there are other people who would like to help you because this meeting is about collaborative research. So I hope during lunch and during tea you have done some networking. You have listened to stalwarts in the field, established scientists, clinicians, and I hope you are going home with questions. So here is a little funny clip that keep on forward. জাহাজ হিসেবে পরিচিত উট যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে উপযোগিতা হারাচ্ছে। এখন উট প্রাণীটি বোঝা বা বিস্ট অফ বার্ডেন হিসেবে আখ্যা পাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। তবে সিওপিডি, অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস বা রাইনাইটিসের মতো কঠিন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উট থেকে সংগৃহীত রক্ত আর তার কোষ থেকে তৈরি হওয়া এক বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি অত্যন্ত উপযোগী বলে দাবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগে। এটা ক্যামেলটাকেও as a very important animal, যেটা ধীরে ধীরে তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলছে, লিস্ট অফ বার্ডেন হিসেবে তাকে দরকার নেই, এখন গাড়ি আছে, কিন্তু তার 5 ml রক্ত থেকে যে 10⁹ একটা লাইব্রেরি অফ সিডিএনএ এবং অ্যান্টিবডি ক্লোনস আমি বানাতে পারছি, সেটা র্যাপিড ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে এটা একটা যুগান্তর সৃষ্টি করবে। এবং শুধু সিওপিডি বা ব্রঙ্কাইটিস বা অ্যাজমা না, এটা কিন্তু ইনফেকশাস রোগের ক্ষেত্রে একটা মলিকিউলার লেভেলের দারুণ ডায়াগনস্টিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। অনেক সময় এ ধরনের রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় লাগে, আর রোগকে রোধ করতে গিয়ে উপসর্গ অনুযায়ী ওষুধ দিয়ে দেন চিকিৎসকরা, যার জন্য সমস্যায় পড়তে হয় রোগীদের। কিন্তু গবেষকদের দাবি এই ধরনের কোষ ব্যবহার করলে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।
অ্যান্টিবডিগুলো অলরেডি আমি জানি অ্যান্টিবডিগুলো মার্কার্স ফর সার্টেন ডিজিজেস। আমার অ্যান্টিবডি যদি পজিটিভ রিয়াকশন দেয়, এবং এখানে ভুল হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, কোনো ফলস পজিটিভের ব্যাপার নেই, কারণ এটা ছোট ছোট অ্যান্টিবডি। ফলস পজিটিভ আসে বড় অ্যান্টিবডিতে, যেগুলো ট্রেডিশনালি ব্যবহার করা হয়। তাহলে ক্যামেলিডরা ছোট অ্যান্টিবডি, আমার নন ইনভেসিভ টেকনিকে যে এক্সেল ব্রেথের মধ্যে যে সলিউবল প্রোটিনসগুলো এলো এবং আমার লাং বায়োপসিতে যে সেলগুলো এলো, যদি পজিটিভ হয় ফর সিওপিডি, ইয়েস ইট ইজ সিওপিডি, যদি নেগেটিভ হয় সিওপিডি নয়, দেন ইট উইল বি টেকেন টু আদার অ্যারিজ। তার জন্য ক্যামেলিড অ্যান্টিবডিকে আমরা ডেভেলপ করছি এই প্যানেল অফ বিভিন্ন রেসপিরেটরি ডিজিজের উপরে। গবেষণার জন্য বিকানেরের ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর ক্যামেলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকেই উটের রক্ত নিয়ে এসে গবেষণার কাজ চলে। ক্যামেরায় সূর্যশঙ্কর অধিকারীর সঙ্গে সৌমিত্র নন্দী, নিউজ টাইম। Okay, so that was one. Intro. বাজারে চলতি ঠান্ডা পানীয় বা হেলথ ড্রিঙ্কসগুলিতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ, সোডা জাতীয় বেশ কিছু উপাদান, যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। শিশুদের মধ্যে দাঁতের সমস্যা আর বড়দের ওজন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এ ধরনের পানীয়গুলি। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের কথা মাথায় রেখে এ ধরনের পানীয় পরিপূরক হিসেবে একটি নতুন ধরনের প্রোবায়োটিক বাজারে আনতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগ। আমাদের পেটের মধ্যে মাইক্রোবস আছে, তারা একটা বায়োফিল্ম বানিয়ে রাখে, যারা আমাদের হজমে সাহায্য করে, ইমিউনিটিতেও, তাদের ইনেট ইমিউনিটিতেও তাদের একটা বিরাট রোল আছে। আমাদের ব্যাড লাইফস্টাইলের জন্য, স্ট্রেসের জন্য এগুলো ব্রিচড হয়, ড্রাগ অ্যাবিউসের জন্য ভুলভাল মেডিসিন, অ্যান্টিবায়োটিক এত খেয়ে নিলাম। তো এই প্রোবায়োটিকগুলো আমাদের কাছে কিছু নভেল কম্বিনেটোরিয়াল প্রোবায়োটিক্স আছে, যেগুলো এই হেলথ ড্রিঙ্কের যে শর্ট টার্ম একটা পেপিং, এটা একটা লং টার্ম আমাকে প্রোটেকশন দেবে, আমার হজম বাড়াবে, আমার ইমিউনিটি বাড়াবে। দুধের সঙ্গে, পাউরুটির সঙ্গে অথবা যে কোনো ডেয়ারিজাত খাবারের সঙ্গে এই প্রোবায়োটিক্স খাওয়া যেতে পারে। গবেষণার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। পেটেন্টের জন্য প্রক্রিয়াগত সমস্ত পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। অলরেডি একটা কম্বিনেশন কালচার ডেভেলপড, মানে ফুললি ডেভেলপড। এইটা পেটেন্ট আন্ডার প্রসেস। এটাকে আমরা কমার্শিয়ালাইজ করব। আমাদের কিছু অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টনার্স আইডেন্টিফাই করা হয়ে গিয়েছে, যাদের সঙ্গে আমরা এটা কমার্শিয়ালাইজ করব। মেনলি ডেয়ারি প্রোডাক্টসের সঙ্গে এটাকে দেওয়া হবে। তবে গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই ধরনের প্রোবায়োটিক শরীরে প্রবেশ করে দেহের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, আর এর জেরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। ক্যামেরায় সূর্যশঙ্কর অধিকারীর সঙ্গে সৌমিত্র নন্দী, নিউজ টাইম। Okay, so those clips were a little bit of the end-to-end process that I have been talking about so far, that we have been able to develop. So, my learned colleagues, for clinicians, for people from the industry who are here, and people from the press, one of them have already published, and she sent me a link regarding the conference. So, the take-home message here is to think of questions that are relevant, to just not do something because it is there, to ask yourself why we are doing something, because a lot of money goes into it, to plan it very meticulously, what is the specific question and how can we go about answering it. And then when the story starts unraveling itself, to find ways how to understand the nuances that the results are trying to tell us. So the analysis, the critical analysis of the data, the generation of the data is what this whole talk is about. So the topic of my talk, and it was supposed to be early in the morning and there was a lot of requests, so I end up being the last speaker. So once again I thank all of you, and I would try to keep it very, very simple. So innovation and practice in translational and regenerative medicine, and I would like to give you a perspective on what we are doing in the lab.
So translational outcomes research, and I remember one of the students who had called me and said, Madam, I want to register for this meeting, but it's not really relevant to my area of work. So I said, what do you think translational outcomes research is about? And he said, it's translation transcription, right, Madam, protein synthesis. And I said, no, translation is literally translating your scientific endeavors into a tangible product that can be used in your life. It can be a knowledge, it can be information, it can be a process, it can be a product, something that you hold in your hand and that can make a difference to your lives. So that is translation. This little cartoon here tries to, at a pointer, Chilana? So this is basic research that we do in the labs. And I keep on telling, the media has been asking me, what is the relevance? Manusher jibone eta ki korbe? So this is what, these are the things that is like a conveyor. And Dr. Singh here, who talked about drug discovery, Professor Andrew Bard, who has told you about his experiences in the clinic, Dr. Bharti Prakash, who has talked about dental biofilms, Dr. Sujata Law, who has worked on cord blood cells, all of them are trying to tell you that we are asking certain questions in the laboratory, which is a basic laboratory, and we are going very deep into answering that question. But what is the end? What happens in the end? Does it reach the common person? Does it reach the patient who is counting his days in a hospital bed? Not being able to do certain things, not being able to run, not being able to, do things that he likes to do because his debilitating illness forbids him to do that. What happens there? And this is where translational research comes in. And you have basic research where you have the genomics, proteomics, metabolomics, and all kinds of omics, which is the big science, and it's like a mosaic. The little fractals, it joins together and forms a big picture. So that's the omic studies. And then there's the mechanism.